береги себя буквально, да. Уважайте свое тело, потому что тело это в теле есть жизнь. Да, да, хотя бы родители, маму, да, понимаете. Да, да, понимаете. Не верю просто. Как же, представляешь, там древо предков, там так уж это говорили, конечно, да. Да, ты помнишь. Жить надо, короче, работать надо. Все хорошо, короче. Любимое надо.
Muzio Clementi, nato a Roma nel 1752, morto a Evesham, in Inghilterra, nel 1830. Compositore, a detta di tutti i grandi, sottostimato, decisamente sottostimato. È stato un grande pianista. Nato a Roma nel 1752, morto a Evesham, in Inghilterra, nel 1832. Compositore, a detta di tutti i grandi musici, sottostimato, decisamente sottostimato. È stato un grande pianista, è stato forse il primo grande moderno, il primo compositore che ha dedicato al pianoforte la sua competenza tecnica, ma anche la sua capacità espressiva. Vincenzo Vitale Cherubini, questa sua severità nella scrittura, questa sua capacità di conoscere non solo lo strumento dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista espressivo. Il brano che sentirete di Muzio Clementi, lento e patetico, che è il secondo movimento della sonata, è per esempio un brano estremamente espressivo che fa parte di una sonata Vladimir Horowitz ha portato in giro per il mondo, ha registrato. Horowitz è stato uno dei grandi estimatori di Clementi, così come gli altri compositori e tanti altri pianisti dopo Clementi. Pensiamo a Maria Tipo, è stato di presentare non solo le sue prime sonate in edizione, ma anche le sue composizioni come i Walzer, le Monferrine, eccetera. Ma pensiamo anche appunto a pianisti della scuola di Vitale, come Michele Campanella, eccetera, che parteciparono alla incisione di tutta l'opera del Gradus al Parnasso, i suoi fondi. Oggi c'è che sta ultimando quest'opera Alessandro Marangoni. Io stesso nel 1975 ho esordito in campo discografico con un LP provario di studi tratti dal Gradus al Parnasso di Clementi, eseguendo tra l'altro 2 suite, perché il Gradus al Parnasso conteneva non solo i famosi 23 studi che si suonavano al momento medio e che poi oggi sono odiati da gran parte di quelli che nella nuova riforma li hanno eliminati, secondo me, in maniera perché sono molto utili, perché sono 23 studi uguali per tutti e molto utili perché sono di tecnica diversa, scelti da casella, sicuramente molto tecnica diversa, scelti da casella all'inizio del Novecento, ma sicuramente soprattutto è anche per questi studi erano conteneva fughe a doppio soggetto, agi, composizioni molto espressive, insomma, che nei 23 sono quasi tutte sparite, c'è solo un adagio, nei 23 non ci sono comunque fughe, ma che nei 100 del grado ci sono. Pensate che Arturo Brenti di Michelangelo nei suoi corsi faceva lavorare il primo di questi studi, uno studio sui ribattuti, quindi poi doppi poi trilli, che è molto l'indipendenza di ogni singolo. Questo Clementi ha avuto una vita straordinaria. Pensate che aveva nel padre verso il Vaticano a Roma un nobile inglese, Peter Beckford, lo ascoltò in una esibizione ancora giovanissimo e decise di chiedere al padre, e lo ottenne, di prendere Clementi, di adottare Clementi, portarselo in Inghilterra al suo castello, in cambio
suonare per gli amici che il nobile invitava a casa sua per 7 anni, e quindi fino a che non ebbe la capacità di assimilare perfettamente la tecnica e la capacità dello strumento di esprimersi, Clementi stette per 7 anni con quest'uomo, visse con lui come se fosse stato un secondo padre, fu firmato un contratto e all'età di 18 anni poté esibirsi per la prima volta in un concerto dove ebbe così tanto successo che cominciò a diventare veramente uno dei grandi pianisti di Inghilterra. Talmente grande che la sua prima tournée del 1780 gli si chiese dall'imperatore di Vienna di fare un duello Wolfgang-Mozart. Il duello fu fatto, Mozart in tutte le sue lettere parlò malissimo di Clementi, dicendo che era solo tecnica, che si preoccupava del momento solo della parte virtuosistica e non della parte espressiva. Però l'imperatore fu costretto a dare come voto la parità, perché ma anche Clementi era un grande pianista. Successe anche un'altra cosa strana, se voi suonate in Sberbank, che comincia con con questo andamento armonico e ritmico uguale, composto da Clementi quasi 6-7 anni prima che Mozart decidesse di scrivere il fatto magico. Quindi vuol dire che Mozart che diceva che scriveva, magari pensava che queste lettere non sarebbero mai state lette se non da amici o dal padre o da cieca o dalla sorella, e nonostante questo fu costretto in qualche modo a tenere presente questo tema così straordinario di creare l'incipit delle sue opere più importanti. Anche costruttore di pianoforti, una sua prima fabbrica di pianoforti in Inghilterra fu bruciata, per cui non poté continuare per un certo periodo la sua attività, che però venne ripresa dopo che si ritirò dalla vita concertistica e decise di diventare anche editore, costruttore di pianoforti. Un suo viaggio a San Pietro all'inizio dell'Ottocento fece sì che lo zar di San Pietroburgo decidesse di comprare diversi pianoforti Clementi. In questo viaggio Clementi andò con John Field, l'assistente, lo usava, era il suo allievo migliore, lo usava un po' schiavo, diciamo così, mostratore, un sotto. Però John Field ispirò addirittura con i suoi notturni anche Chopin, ebbe anche allievi importanti, tra cui Kramer. E a proposito di Kramer, sappiate che dal 1807 Clementi ottenne anche come editore la possibilità di pubblicare le composizioni più importanti di Ludwig van Beethoven. Stimava tantissimo questo lento e patetico che ascoltava.
Леша интересно много. Интересно подарить то, что понравится людям. Но как? Подарите Яндекс-станцию, всем интересный подарок. Бывает сложно сосредоточиться. Ищи решения. Находите с видеоответами в приложении Google. In questo video illustrazione dei 60 studi per pianoforte di Johann Baptist Kramer, scelti e riveduti da Hans von Bülow. Nel 2021 ricorrono 50 anni dalla nascita di questo compositore tedesco, che praticamente tutti i pianisti conoscono in qualche misura, avendo preparato per gli esami in conservatorio almeno uno o due studi. Kramer nasce l'anno dopo come tedesco, essendo nato a Mannheim. A differenza di Beethoven e ancora di grandi musicisti legati al pianoforte come Schubert, Chopin, Mendelssohn, Schumann, ebbe una vita molto lunga all'età di 87 anni e per l'epoca, considerata la vita media di allora, era un traguardo notevolissimo. Kramer è stato un compositore prolifico, ma molte sue composizioni nell'oblio, anche se sicuramente meriterebbero di essere riscoperte, specialmente alcune sonate per pianoforte che a parer mio sono molto interessanti e molto belle. I originari 84 studi per pianoforte, disposti in 2 volumi, sono stati composti tra il 1804 e il 1810 e forse sono il suo lascito artistico più considerevole. Nella prefazione alla prima degli stessi studi, Kramer dichiarava che aveva composto questi lavori per agevolare i progressi e studiare severamente il pianoforte. Kramer era tedesco, come abbiamo detto, ma visse tra l'Inghilterra e la Francia, prevalentemente a Londra, dove era stato allievo di Clementi, e poi a Parigi di Chopin. Da giovane concertista era stato riconosciuto come un grande interprete dei concerti per pianoforte e orchestra ed era anche stato apprezzato pubblicamente dallo stesso Beethoven, che certo conosceva bene i suoi lavori, così come abbiamo contezza del fatto che lo stesso Chopin, che era ben 40 anni più giovane di Kramer, conoscesse e facesse suonare questi studi ai suoi allievi durante le lezioni di pianoforte. Su Kramer è necessario aggiungere che, nonostante la sua longevità, sia l'attività di pianista che quella di compositore in realtà si collocano in un periodo piuttosto limitato. Ecco, cosa accade? Quando in pieno Ottocento si affacciarono i nuovi grandi musicisti romantici, il nostro compositore, che era conosciuto in Inghilterra come Johann il Glorioso, praticamente ritirarsi
ritirarsi a vita privata. Hans von Bülow, eccellente pianista e soprattutto grande direttore d'orchestra dell'Ottocento, specialmente legato a Wagner e a Liszt, di cui tra l'altro era in genero, aveva usato la figlia Cosima. Ecco, Hans von Bülow ripubblicò gli studi di Kramer e ne operò una complessiva revisione, cambiandone l'ordine, aggiungendo le sue stesse diteggiature e commentandoli opportunamente. Come dice Piero Rattalino, questi studi sono una miniera di idee musicali e pianistiche che provengono dalla tecnica classica e si sviluppano in brani di dimensioni ridotte. Molti studi durano solo un minuto o poco più e la mia stessa esecuzione integrale di tutti i 60 dura circa un'ora e un quarto. Ma essi studi, aggiunge Rattalino, sono strutturalmente ed esteticamente perfetti. Adolf von Henselt, che era un grandissimo pianista tedesco, che operò prevalentemente in Russia nella seconda metà dell'Ottocento, operò come didatta ed ispettore ministeriale per l'istruzione musicale, contribuì in modo rilevante a diffondere gli studi di Kramer, curandone anche una sua trascrizione per 2 pianoforti. Nella trascrizione di Henselt, il primo pianoforte suona lo studio così come esso è scritto, mentre il secondo pianoforte suona i corali a 4 parti, che sono il telaio armonico sottostante agli stessi studi. Questa considerazione è opportuna per sottolineare che la base armonica dello studio di Kramer è il corale organistico figurato, che ovviamente si ricollega esattamente a Johann Sebastian Bach, di cui il nostro Kramer era un fervente ammiratore e possiamo dire in questo senso anche un fedele discepolo. Questi studi, aggiunge Piero Rattalino, emanano un sottile ed intenso profumo di arte. Purtroppo, aggiungiamo noi, sono ingiustamente legati solo agli esami in conservatorio, ma la musica ovviamente non si può e non si deve identificare in modo così esclusivo solo con gli esami. E quello che vorrei, forse immodestamente, sottolineare, questa mia interpretazione, è che questi brani sono pieni di vita e molti di essi raggiungono sicuramente delle vette artistiche davvero elevate. Posso infine aggiungere di aver iniziato lo studio di Kramer nel 1993, quando preparavo il mio stesso esame di quinto anno di pianoforte. Infine, aggiungerei che in Italia, ecco, la diffusione tra 800 e 900 degli studi, con i commenti e le annotazioni tradotte in italiano, si deve agli editori Caric nella rivisitazione di Bruno Mugellini ed alle edizioni Curci con i lievi ritocchi e i nuovi commenti di Alessandro Longo. Mugellini e Alessandro Longo furono 2 grandi didatti del pianoforte a cavallo tra 800 e 900. Bene, alla mia registrazione ho aggiunto lo spartito da poter seguire per chi legge la musica e quindi specialmente per gli studenti di pianoforte, ma ovviamente chiunque può avvicinarsi a questi ascolti. In descrizione ho inserito per ciascuno studio il momento esatto in cui inizia, così da poter cliccare ed ascoltare esattamente lo studio o gli studi che interessano tra i 60, ma ovviamente se volete ascoltarli tutti mi sento di dire che può essere, o almeno spero che possa essere, un'ora e un quarto ben spesa. Vi invito infine a cliccare mi piace ed ad iscrivervi al mio canale YouTube, dove troverete molte altre mie interpretazioni al pianoforte. Auguro infine buon ascolto e insieme a voi a un 205° compleanno Johann Baptist Kramer. Grazie mille per l'ascolto e arrivederci. Я прошу тебя помочь им дышать.
Значит, сидеть здесь, да. Вот наоборот, да наоборот. Наоборот, значит. Наоборот. One of the most prominent arguments to defend, so to speak, the single beat metronome theory is the claim that musicians over the course of the 19th century somewhere started to play way slower than, let's say, Beethoven or Jenny indicated. It's a claim that is just an opinion, since there is not a single 19th century line that backs this up. But musicologists of today need to stick to that opinion, since there is no other way for them to explain the extremely fast metronome numbers of Beethoven and contemporaries can be that even the earliest acoustical recordings almost never seem to reach. That single beat theory, in case you're new here to the channel, is the assumption to read metronome numbers, roughly say those from Beethoven, Chopin, and others, in the same way as we do today. So, one tick equals the note value of the metronome equation. 1, 2, 3, 4. That's called single beat. This view, heavily supported by the academic world of today, has a direct consequence: the refusal to even start to look into the historical ways of measuring time or tempi, where two ticks form a binary unity, like 1, 1, 2, 3, 4. Is that today almost nobody anymore looks into the thousands of tempo indications our beloved composers originally gave for their music. It's one of those things you can reflect on for hours and days even, thinking just how on earth this is possible. In
In this episode, the closing of a series of 4 on the famous pianist and teacher Isidore Philippe, we will see that in his 1891 edition of Clementi's Graudos Massum, he proves exactly the opposite. Tempi did not decrease throughout the 19th century, but instead accelerated and not fill. So bear with me a few minutes, since this topic that I would like to present to you with a little bit of context. Musicians or musicologists descend this test of tempi and metronome theory. Names are correct. Some argumentation comes as factors is easy to refute, but yet brought by the academic world of musicologists. It's many musicians and researchers do see hundreds, if not thousands, of problematic metronome numbers, often technically simply impossible, but that they no matter their critical eyes close this topic, no matter what the consequences are. The obvious consequence is that tempi in the early 19th were way slower than we believe. Is that no musicologist at an academic level wants to be the first to make this statement. A famous argument you hear often also is that those 19th century metronome numbers were played, that these musicologists have closed their eyes to be something as easy as this claim has huge implications. It has led to a performance practice in which basically it's connected to the early music movement included, in fact, rarely, if ever, to the original tempo indications composers gave for their own music. Exactly that you and I have never heard our entire lives performances of the music we admired play in a way the composer might have done it themselves. Without Wim Wenders was to be true, that's a simple fact. Our choice of tempo, every single aspect of our performance, changing tempo, everything, including the character, which composes a nightmare. If Beethoven asked questions to people who watch his music, his first and most important question always was, how was the tempo? That he would leave out the metronome numbers, since no musician paid attention anyway. That's another taken out of context today, reframing it as if even Beethoven did not. Even though also that claim is simple to do by just looking to the important members the master left us off, we today fear the consequence. The consequence would be to leave our basements and accept the metronome numbers as they are shining silver living objects, survive time in a way that is remarkable. Take your metronome, put it on 108 and let it tick. You will be hearing exactly the same as Beethoven heard when he metronomized. If you've never given this a serious imagine this picture of Beethoven, possibly still in his dressing gown, searching the right number on his metronome. A personal gift from Menzel, by the way, to match the tempo in which he was at that moment playing his famous sonata. How cool is that? I mean, how much closer do you want to come to those composers and musicians? It is as if our fingertips reach those of. So think about the fact of why the musicological world, in fact, does not want you and me to think for ourselves on this topic too much. Yes, for metronome numbers of Beethoven, we have some respect. As for those of Chopin, at least on paper, since activate your metronome app on your phone and spend an afternoon on YouTube checking randomly to the composer's on tempo indications, and you will be shocked. Now, it's not my purpose, and it never will be to convince you to change your playing or listening. Absolutely not.
music by Beethoven or Chopin the way you want. As there is absolutely wrong in listening to the recordings you like. Since music is emotion before, we have been told our entire lives, Polini plays Chopin, or Steyer plays Mozart, we hear the voices of the to that sound, even if it turns out to be a 20 of an historical sound, we are attached. And there's nothing, even if it turns out that Beethoven and Chopin were no Olympic gods as per, but humans after all, we shouldn't prevent you keep pushing limits in your own life to match an abstract point of technical power beyond the horizon. I know many pianists that daily energy simply they will not in this lifetime reach the level that they think is by people like Chopin or Liszt. Saying this ironically, but serious. And having been in Amsterdam Conservatory for 8 years, I know that attitude, that idea of reaching for the unreached, driven by a true respect, almost thoughtlessly accepts to be the standards of the past, that edges out the best musicians, hence the superb, often simply stunning results on the stages of today. Compare what piano today come on a century ago, and you'll see that history is formed around. We don't know better, at least in aspects of technical power. That brings us back to our point of departure. With all the pianistic power that we have available today, simply look at the Queen Elizabeth competition here in Belgium. It is safe to say that if the metronome numbers indeed were to be read as we do today, so in single beat, Beethoven or Chopin outperformed all of those competitors with the I'm aware of how ridiculous that claim sounds. It indeed is hard to imagine that if the absolute top pianists of today would go back in history, that Beethoven would technically make them sound like beginners. And we hold on to our claim that those historical tempo indications are to be read in our modern way, the historical metrical way. Yes, then we must conclude that we somehow use a portion of power that apparently available to humans living 2 centuries. We don't claim to play the Hammerklavier Sonata Beethoven's tempo, but if you check, they actually don't. And to make things a little bit clearer than that, the Hammerklavier is fast in single beat, as is the fugue, by the way, of the same sonata. Compared, if not hundreds of etudes written in the same period, most of those days, the Hammerklaviers are even moderate. Czerny wants you to play 19 notes second in his daily exercises, which is a demand that you and playing according to metronation. Yes, you as a reader of his preface, not Mr. Alien Krypton, and don't feel bad about not being able to do this. No human can, could, or ever will. So what to do with those metronome indications? Accepting the obvious connection to the old terminology of beat and German Schlag leads to a completely new look on our classical music. Simple as what? 1, 2, 3, 4. Being in the 16th and 17th century after time. Now, the musicologists who would officially make that connection, where not one tick represents the note value in the metronome equation, but again the binary unity of 2, would force musicians of today to completely their performance practice. And honestly, I believe it takes more courage and risk the academic world allows. Since yes, one runs in theory, and yes, one runs into question might not be always easy to answer. But skipping the designing elements of proof are the metronome numbers itself is a risk, or is it something that we simply do?
But yeah, people don't like change. Our croc brain activated immediately with if. And certainly also that question pops up in the biologists who are thinking on the same tempo issue as we are doing now. Seeing these incredibly high metronome numbers, at least if we're ready to today, an obvious question comes to mind. How that we today generally play slower, in some cases slower? If it were true, it would absolutely same kind of history in which humanity chooses the path of going slower instead of faster. Certainly in the age of an absolute progress, it should raise eyebrows that in the pianistic evolution, and basically in any type of instrument, this bigger, more powerful and stronger pianos that companies kept inventing, musicians used to play slower. Also that pianists over the course of the 19th century mysteriously lost that unique technical capacity, according to what musicologists apparently make us believe today, to play in speed 900 or even 50 minutes. What you will see is that of this three-part deduction, original metronome numbers indications are extremely fast and play. Two, current tempi of even our greatest virtuosos are slower, sometimes slower than those metronome indications. And three, tempi must have been 2 centuries ago and the century that typically the first point is left out. 3 points you'll hear only 2. 1, current tempi greatest virtuosos sometimes way slower than early numbers. So, conclusion, tempi must have been faster, and thus music slowed down over the 19th century. And suddenly there is a solution for musicians to trust the outcomes of this tempo research, and they don't anymore. Case is closed. We will come back to the subject since there are lots of discovering the period 1820, 1900 that may complete, but let's hear to the edition Isidore Philippe made in 1891 of the Clementi Awesome. If tempi really became slow throughout the 19th century, he would advance the original Clementi tempi, who already are extremely high and in many cases simply impossible. He added his own tempo indications. And now the burning question is, confirming the academic standpoint of today or faster? Yes, you know the answer by now. Let's have a look together. Of course, this one score cannot stand up as a proof for the entire, but it is a rare example of a pianist of the time adding faster tempo indications to the originals, and thereby proving the opposite they claims to be true. Tempi did not slow down throughout the end up as a proof for So of course this one can as a proof for the entire, but it is a rare example of an editor at this time adding faster tempo indications to the original Clementi ones, and thereby proving the opposite of what musicology today claims to be true. Tempi did slow down throughout the entire 19th century, they went up. I believe is an important historical figure, and I guess
has not been said. The fact that he confirmed his own tempo indications several times, and that those tempo indications are meant only to be understood from the standpoint of the historical metrical reading of the metronome, remarkable, and installs another column in our tempo research. Those previous episodes, simply click on the thumbnail over here. The story on Beethoven's Fifth Symphony over there. If you like this, so I want to see more series like this. Becoming a member of the community would help tremendously. Link below and in the description box. As for now, thanks for watching. See you soon again. Bye. Clementi, pretty unknown. Well, he's not unknown. He's a pretty underrated classical music composer. And if you're a violinist or something like that, you're probably not going to be familiar with him because he's mainly just known music. So what we're going to talk is history. We've already kind of said that. We're going to talk contributions, what he did for the development of the piano, and as always, some fun little anecdotes. And so let's get started. So first, some basic. He was born in 1752, which was 2 years after the death of Bach. That helps you out at all. It gives you a little bit of a sense of 32 to the respectable age of 80. He was born in Rome, Italy, but the majority of his life in England, particularly London. Muzio Clementi's father, Niccolo, musical talent when he was super young. They who was the music director at St. Peter. So Niccolo was like, hey, do you mind giving my so he can develop his talent? By the time he was 7, he began more formal instruction. He learned how to sing, and he studied figured bass, which in modern days is basically like the equivalent of learn how to improvise. Figured bass was the Baroque style. Basically, we're looking at what were essentially symbols, and so the figured performer would read these notes in the bass line, and then these symbolize what chords they are, which was another Baroque style staple. Basically, kind of in one melody or two being played with the same style of play. And when Clementi was 13, already composed an oratorio and a mass, which are huge scale vocal and instrumental. So basically, your takeaway here is he was a child, tended to start careers very young back in the day. Clementi became the organist at a Rome, the Damaso Church in Enzo, and he was only 4 at the time. That was in 1766. He didn't keep that job for long though, since he ended up getting swooped away to England. In 1760, a man named Sir Peter Beckford, who traveled to Rome and happened upon Clementi. He saw that Clementi was super talented, and he decided he wanted to come back with him to England. And since Beckford was pretty independent, like he had family who were in Rome, he had a cousin who was a mayor. Basically, he talked to Clementi's dad, and well, here's the deal. If Clementi gets to come to England with me and serve the musical entertainment at my estate, which is north of England, I will give you quarterly payments to education until he reaches age 21. And his dad was game. Clementi was game for that too. So he ended up working for
for Beckford for 7 years until he was 21 years old, as agreed upon. And during this, he spent like 8 hours a day at the harpsichord. And composers like Bach and Bach's son, CBE Bach, Handel, Scarlatti, and other Baroque staples. His musical at Beckford, Clementi moved to London in 1774, where he did acting and he performed as a harpsichordist. And by the end of the 1770s, he was pretty well known. So that in 1780, he toured and he visited European cities such as Paris and Vienna. So in Paris, he had the honor of performing for Marie Antoinette. But it was in Vienna where he had his infamous duel with Mozart. Not a fist fight duel, though, to disappoint you, but it was a musical duo, pretty awesome. They were